Doctor, we are waiting to hear from you. எல்லோருக்கும் என்னுடைய மத்தியான வணக்கங்கள்னு சொல்லலாமா? ஐ திங்க் இட் இஸ் ஆஃப்டர்நூன். ஸோ எல்லோருக்கும் என்னுடைய மத்தியான வணக்கங்கள். குட் ஆஃப்டர்நூன் எவ்ரிபடி. I have to thank Sri Jayagopalji, Shivarishi Jayagopalji for this honor. So before starting it, I would like to give my thanks to you. Thank you very much. என்ன பேசுறதுன்னு கேட்டேன் நான் அவரை. என்ன நீங்கள் என்ன விளையாடுறீங்களா, நீங்கள் என்ன பேசுறதுன்னு என்ன போய் கேட்குறீங்கன்னு சொன்னார். ஸோ ஆக்சுவலாக என் மனசுக்கு தோன்றதை பேசுகிறேன்னு சொன்னேன் நான். கேன்சர் அப்படின்னு சொன்னோடனே ஃபஸ்ட்டு சுமி எல்லாருமே சொன்ன மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரு பயம். அண்ட் நவ் கேன்சர் வந்து இட்ஸ் நவ் ஆன் தி இன்க்ரீஸ். அதாவது இன்சிடென்ஸ் ஆஃப் கேன்சர், அதாவது வர கேன்சருக்கு வரதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இப்போ அதிகம் அடைஞ்சுட்டே இருக்குது. 8 பேரில் ஒருத்தருக்கு இப்போ கேன்சர் வர்றதுக்கான சாத்தியம் இருக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நம்ம இந்த கேன்சருக்கான என்ன பண்ண முடியும், இது வராமல் தடுக்கிறதுக்கு இன்னும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் வந்து கேன்சர் இன்ஸ்டிடியூட்டில் வந்து நான் ஜாயின் பண்ணும்போது 1991 செப்டம்பர் 15th நான் ஜாயின் பண்ணேன், நாளைக்கு. ஸோ டுமாரோ இஸ் அ டேட் when I joined Cancer Institute. ஸோ வென் அங்கே ஒர்க் எனக்கு வந்து கேன்சரோட ட்ரைஸ்ட் ஆர் மை சர்ஜான் ஆர் இன்ட்ரடக்ஷன் டு கேன்சர் வாஸ் த்ரூ மை கிராண்ட் மதர். தெரியல எனக்கு. ஆக்சுவலி ஐ வாஸ் இன் 5th standard. ஸோ இட் ஹாஸ் அஃபெக்டட் மீ. ஏன்னா இன்னி வரைக்கும் எனக்கு வந்து கேன்சரோட ஐ ஹாவ் அ ட்ரைஸ்ட். ஐ டோன்ட் நோ வை. ஷி வாஸ் நெவர் அ கிராண்ட் மதர் whom I could really say that she is very affectionate and all. No, it's okay. But I think she has affected me a lot, and that is why I am here. And I am working for cancer. I mean, to treat the cancer, not to just make it an enemy. See, I wouldn't like to call them survivors. It's not fighting against cancer. Cancer is nothing but it's a cell which is in our own body. இது அபூர்வமான அணுக்கள்னு சொல்கிறேன் நான். இந்த அபூர்வமான அணுக்கள் வந்து எங்கேருந்து உருவாக்குது? நம்மளோட உடம்புல தான். ஸோ இந்த நம்மளோட அணுக்கள் தான். நம்மளோட எப்படி அது உருவாகுது? ஸோ இட்ஸ் ஆர் ஓன் தாட்ஸ், எண்ணங்கள். ஸோ எண்ணங்கள் வந்து உருவாகும். ஏன்னா எண்ணங்கள் வந்து நம்ம உருவாக்கும் பொழுது அதனால் வந்து நிறைய கெமிக்கல்ஸ் உருவாகுது நம்ம உடம்புல. இந்த கெமிக்கல்ஸ் வந்து தே சேஞ்ச் த செல்ஸ். இந்த நார்மல் செல்ஸ் வந்து அப்நார்மல் செல்ஸை மாற்றுது. So this is what I guess, when I came to Cancer Institute, when I met all the patients, I had one-to-one. எப்போதுமே நான் வந்து I'm not just like a person who just comes and sees, நீ என்னமா நல்லா இருக்கியா அவ்வளோ நான் எழுதிட்டு போகிற கேரக்டர் கிடையாது. I always get involved. என்னுடைய பாட்டிக்கு வந்து when I came to know she had breast cancer, what I thought was, நான் வளர I do not know what is it. I felt it was her heart ache. மனசில் வந்து கஷ்டங்கள். ஸோ போக போக அந்த மனசு கஷ்டங்கள் தான் வந்து எண்ணங்களை மாற்றுது. நான் வந்து என்னுடைய ஆசைகளை வந்து I'm not realizing my dreams, my desires. So what happens? And what I do, I control it and I put it deep down inside me. நான் என்னுடைய ஹார்ட், என்னுடைய உள்ளுக்குள்ளே நான் வந்து எல்லாத்தையும் புதைச்சி வச்சுக்கிறேன். நான் என் பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்கிறது என்னென்னா, பரணைக்குள்ளே வைக்கிற நீ பரணைக்குள்ளே வைக்கிற எண்ணங்கள் வந்து எப்படி பரணைக்குள்ளே இருக்கிற பொருள்கள் அழுகி போகிற மாதிரி வாசனைகளோ மாற்றங்களோ ஏற்படுத்துமோ, அதே மாதிரி இந்த எண்ணங்கள் வந்து மாற்றங்களை உடம்புல ஏற்படுத்தும். ஸோ எண்ணங்களை வந்து பரணைக்குள்ளே போடாத, எடுத்து கிளியர் பண்ணு, டஸ்ட் பண்ணு. அப்பப்போ இருக்கிற அந்த அழுக்குகளை எடுத்து தூக்கி போடு. இதுதான் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது. ஸோ தட் இஸ் ஹவு ஐ திங்க், அண்ட் இட் வாஸ் இன்னேட், ஐ திங்க், ஐ டோன்ட் நோ. அம்மா வந்து மை மதர் ஹேட் கிவன் மீ ஒன்
Lalita Sahasranamam. So I used to chant it. So probably, everything put together, it is something inside. It showed me the way that it is not just, it is not a disease as such. It is more than that. இந்த இதில் லலிதா சஹஸ்ரநாமத்தில் நமக்கு சக்கரங்கள் எல்லாமே இருக்குதுல. ஸோ எப்படி இந்த சக்கரங்களை பற்றி எனக்கு அது மூலமாக தெரியும். அண்ட் மை மாமா வாஸ் ஆல்சோ ப்ராக்டிஸிங் சம் யோகா தட் வெரி ஏர்லியர் பேக். என்னுடைய அம்மாவுடைய எல்டர் பிரதர். ஸோ அவர் மூலயமா சில புக்ஸ் நான் யோகாவில் படிச்சிருக்கேன். அதில் நான் ஹவ் லேர்ன் சம்திங். ஸோ ஐ கெஸ் ஆல் திஸ் கல்மினேட்டட் இன் டு ஒன் கைண்ட் ஆஃப் thought for me that I used to tell my people, the patients who come to me, that you have to, it is a union of the mind body first, and then yoga பண்ணும்போது தான் soul and the spiritual இது. Narasimhan sir சொன்னார் இல்லையா, he told it in Sanskrit, we have it in Latin, mens sano in corpora sano. The healthy body in a healthy mind in a healthy body. If you do not have a healthy mind, you are not going to have a healthy body. So this is what is the whole thing. So அந்த கான்செப்டை தான் நான் கொண்டு வந்து நிறைய பேருக்கு நான் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன். It is not, see what is happening is when we say cancer in the bayam, when I told you, the fear of death, it is, everybody has given it. Why is the fear now? We do not know what it is. And we do not know how to treat it. And the end result we have been seeing through movies and so many medias that it is the death. So and the death and or more the fear, it causes a suggestion in our body. That suggestion leads to the ultimate cause of death. It is not only the patient who has the fear, it is the family. So it is not a disease just affecting a person, it affects a family. Family na husband, wife, ஹஸ்பண்டுக்கு ஒய்ஃபு, ஒய்ஃபுக்கு ஹஸ்பண்ட், குழந்தைகள், அவள் அம்மா அப்பா, respective fathers and mothers, it is going to affect the entire. And what happens in many families, there are many people who take decisions, not just a single person who takes a decision. So everybody gives, நீ இதை பண்ணு, அதை பண்ணு, அவளுக்கு இது பண்ணியிருக்கா, இவ்வளோ பண்ணியிருக்கான்னு சொல்லும்போது too many suggestions. And the one who is going to take a decision for the treatment is really, he's confused. He or she is confused. Ultimately, எல்லாரோட சஜஷன்ஸும் கன்ஃபியூஷன்ஸும் சுற்றி ஒரு ஹாலில் இருக்கும்பொழுது what happens? You tell me, what happens? Nothing is going to come out of it. Nothing good has come out of it. You are not, the person will not be able to come out of the whole problem. எனக்கு எப்பொழுதுமே I always felt கேன்சர்லேருந்து வெளி வர முடியும். It is not a fatal disease. You can do it. நான் எப்போதுமே நிறைய நான் பேசியிருக்கும் போது இந்த டீச் பண்ணியிருக்கும் போது இட் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் அ ஸ்விட்ச். வென் யூ ஸ்விட்ச் ஆன் த ஃபேன் இல்லையா, அந்த எது சுற்றுறது மெதுவாக சுற்றும். ஸோ த ஏர்லியர் யூ கட் இட், இட் ஸ்டாப்ஸ் ஃபாஸ்டர். ஸோ த ப்ராசஸை நம்ம எண்ணங்களோட ப்ராசஸை மாற்றிக்க தெரிஞ்சுக்கணும் நமக்கு. ஓகே, ஸோ தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற பொழுது தான் அந்த எண்ணங்களை மாற்றும் பொழுது அந்த ப்ராசஸ், கெமிக்கல் ப்ராசஸ் கோஸ் ஆஃப். அண்ட் அதுலனா எனக்கு I was very fortunate to meet Shivarishi Jayagopalji, and his divinity is something. I'm enamored by his divinity. So அவர் அன்றைக்கி நான் மீட் பண்ணி, he was interested and he told me இந்த மாதிரி இருக்குது, you don't have to do asanas, simple breathing techniques and yoga nidra. நான் I have read a lot of books also. அதில் the same thing we used to say suggestions, auto suggestions. So in the auto suggestions கொடுக்கும்பொழுது it just goes into the subconscious mind. See, there is a logical mind. நம்மளுக்கு லாஜிக்கல் மைண்டுக்கு அடியில் தான் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் இருக்குது. இந்த லாஜிக்கல் மைண்டை பெனிட்ரேட் பண்ணி இந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டுக்குள்ளே எந்த தாட் ப்ராசஸும் வர முடியாது. This is like a sentry. So you have to wait till the logic mind opens its gates or it sleeps so that this suggestion comes into you. And that is how Jayagopalji explained to me about the Yoga Nidra, and I have also learned through other things that you can do this. And when you put in this auto suggestions,
we can change the thought process. It will take some time. It is not இன்னைக்கு நான் வந்து அரச மரத்தை சுற்றிட்டு 3 சுற்றி அடி வயிற்ற தொட்டு பார்த்த மாதிரி அந்த கதை கிடையாது. இட் இஸ் கோயிங் டு டேக் சம் டைம். அதுக்கு டைம் கொடுக்கணும். இதெல்லாம் வந்து நான் ப்ராபப்ளி அதான் நான் சொல்கிறேன்னு, இட் இஸ் இன்சைட். And I think I'm fortunate to meet so many people like Jai Gopal ji sir. So it was very nice, and that is how I introduced Veda into yoga. And she's a miracle. She's definitely a miracle. நான் எல்லாமே எப்போதும் சொல்கிறது, முன்னாடி சொல்லின்னு இருப்பேன் எப்போதும், நான் வந்து உனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தேன்னா நீ ஒரு 2 பேருக்கு சொல்லிக் கொடு, 4 பேருக்கு இட் கோஸ் ஆன். நீ 4 பேர் வரல அப்படின்னு நினச்சா ஒருத்தருக்கு சொல்லிக் கொடு போதும். கீப் இன் டச், யூ டூ இட், யூ கேன் கவுன்சில், யூ கேன் ஹெல்ப் அதர்ஸ் டு கம் அவுட் ஆஃப் திஸ் டிசீஸ். இட் இஸ் நாட் சம்திங் டு பி ஸ்கேர்ட் ஆஃப். The earlier you can stop the thought process, the changes can happen. So when there is a union of the mind and the body, இப்போல்லாம் மெடிக்கல்லையும் இருக்குது சைக்கோசோமேட்டிக் இல்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நவ் இட் ஹேஸ் கம் இன் டு சைக்கோ நியூரோ இம்யூனாலஜின்னு வந்திருக்கு. இட் இஸ் தே ஆர் டூயிங் இட் இன் US. இன்னும் இந்தியாவில் வந்து there are a lot of people who still they argue with me. They do not believe in it. When Jai Gopal sir had come and we wanted to do a project, இன்னைக்கு Vasudevan sir was saying that he is planning a treatment with yoga and project பண்ணிருக்கார் அப்படின்னு மைசூரில் சொல்லும்பொழுது I was thinking we were unable to do it. That was it was maybe it was not time for that. நான் அப்படி தான் சில சமயம் எடுத்துக்கிறது, அதை நெகட்டிவாக எடுத்துக்கிறது இல்லை. Maybe it was not meant to be done in that place. It will be done. Yes, it will be done. We will be doing it. Yes, we will be doing it and it will be done. So it is actually a project பண்ணி சரி நீங்களாம் இன்றைக்கெலாம் வந்து எப்படின்னா 1 + 1 = 2. You have to prove it. தியரம் வந்தால் ப்ரூவ் பண்ணி தான் everybody believes in it. Nobody takes it, like that. So we have to prove that this has got effects. And once we prove that this has got effects, then probably everybody will come and say, oh yes, you have done a great job. And yes, yoga is good. Vasudevan sir கூட சொன்னார், actually Canada. So in a lot of people, நான் யோகாலாம் வந்து கேனடாவில் இருக்குது. மியூசிக் தெரப்பி இஸ் தேர் இன் கேனடா. இந்தியாவில் வந்து மியூசிக் தெரப்பி, யோகா, எவ்ரிதிங் இஸ் வாட் இஸ் வேர் இட். இதெல்லாம் வந்தது ஃபஸ்ட்டு, வளர்ந்தது எல்லாமே இந்தியாவில். பட் நத்திங் இஸ் we have not, it is not, we do not acknowledge it. That is all. It is being practiced, but accepting it and acknowledging it is very less. So when probably இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லாம் பண்ண வெஸ்டர்னர்ஸ் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு வந்து ஓகே நம்ம நாட்டில் இது இருக்குது அப்படின்னு தெரிய வருதுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ மேபி எனிவே ஆல் குட் அண்ட் ஆல் வெல் செட் அண்ட் டன். நவ் த யூனியன் ஆஃப் மைண்ட் அண்ட் பாடி கேன் பி டன் த்ரூ யோகா. எனக்கு ஜெயகோபால்ஜி தான் சொல்லி கொடுத்துருக்கார். வாட் இஸ் யோகா மீன்ஸ் யூனியன். ஸோ யூனியன் ஆஃப் மைண்ட், பாடி அண்ட் soul. So soul comes, once you finish this part, you will automatically connect with your soul or your higher soul or the supreme soul, and thereby the path will be better and easier for us, and we will be living in a society. See, the disease cannot be eradicated completely. Life and death is a natural process. We cannot eradicate death. It is a natural process. But we can live a very good life, very happy and satisfied life when we have this union. So with that, I conclude my very long speech, I think, an emotional one too. I'm sorry for being emotional, but I guess. Anyway, thank you. And I'm very happy. எனக்கு அம்மாஜின்லாம் பேர் கொடுத்து. Thank you for calling me and inviting me, and I'm very glad to launch this thing and be the chief patron. Thank you very much.